In introducing the distinguished chief guest of today's function, Shri Hari Hariharan, Chairman and CEO, NWA Management USA. A list of his accomplishments would run through several pages, and due to paucity of time, I highlight only a few of them as a mark of introducing him to the audience. Shri Hari Hariharan is the chairman or CEO of NWA Management, LP NWI, a global macro hedge fund group specializing in fixed income, currencies, and rates with an emphasis on emerging markets. In 1993, Mr. Hariharan joined Banco Santander to set up a specialized hedge fund group called Santander New World Investments. In April 1999, pursuant to changes in Banco Santander's overall strategic direction after its merger with BSCH in Spain, with the blessings and support of the Santander Group, Hari spun off the entire team into a new vehicle called NWA Management LP. Until May 1993, Mr. Hariharan was a senior executive at Citibank, where his last role was as a senior managing director, and division executive of the International Corporate Finance Division, which specialized in emerging economies. His career in Citibank spanned 17 years, during which time he built several different and highly successful businesses for the bank globally. In 1992, he took over responsibility for all of Citibank's activities in the US capital markets, covering loan syndication, securitization, and fixed income securities, trading, and sales. In 1990, he took charge of all of Citibank's emerging markets, cross-border financing, and capital markets. In 2 years, with Mr. Hariharan at the helm, this business became one of Citibank's most profitable and premier franchises. In 1989, he started a pan-European corporate finance and product development group as a division executive in Europe. In 1986, he was appointed Chief Executive and Country Corporate Officer for Malaysia, responsible for all of Citibank's franchises in that country. In 1982, Mr. Hariharan set up and developed the International Investment Banking Division for Citicorp in Sydney, Australia, before taking over as the head of corporate banking for the New South Wales region. From 1976 to 1982, he was at the Citibank in India, where, among other roles, he was the head of investment banking and treasury activities after stint in operations. Now I come to the major thing, something that should be close to us. His formal education took place at the Harvard Business School Program for Management Development, the Indian Institute of Management, Ahmedabad, MBA Finance, and at the University of Madras at Vivekananda College in the Department of Commerce. That's why I said it's close to us. In 1994 and 1995, he was selected by Global Finance magazine as one of the 100 superstars in emerging markets globally. Crane's New York Business Magazine chose him as one of New York's best and brightest under 40 executives in 1993. The prestigious IFR magazine chose Mr. Hariharan and his team as the best emerging markets corporate finance house in the world in 1992. NWI's main fund, NWI Emerging Market Fixed Income Master Fund, was ranked number 40 in Barron's list of best 100 hedge funds based on 3-year performance for the period ending December 31st, 2013. Mr. Hariharan is a member of the Federal Reserve Bank of New York Investor Advisory Committee on Financial Markets, as well as a member of the Council on Foreign Relations. And additional information, I think he stood first in the University of Madras when he did BCom in this college. University of Madras, not autonomous, university. Sir, second, university second. And that time, that first also was from our college. That year, when Sir passed, got the second rank, first rank of the university was also from our college. That is the status of our college, and that is where we are now going out as
students as graduates. Sir, we extend a very hearty welcome to you. Now I invite Mr. Sri Hariharan to deliver the graduation day address. Thank you. Good morning to everybody. Let me first start by thanking Swamiji and Principal for this opportunity to talk to all of you. எனக்கு தமிழ் ரொம்ப சரியா தெரியாது. I'm going to try to speak in Tamil and English. So ஏதாவது சொதப்பல் ஆச்சுன்னா கண்டுக்காதீங்க. It was 50 years ago that I passed out of this college, 1974. And it's truly an honor to be here today. But this meeting is not about me, it's about you. Today is a celebration. It is a celebration of a very important accomplishment in your life. And I'm sure you're all dying to get hold of your graduate degree. But before we do that, உங்களை 4 விஷயம் பண்ண சொல்ல போறேன். தயவு செய்து please help me. முதல்ல எல்லாரும் எழுந்துருங்க. Please stand up. The students particularly, please. Students only. First, ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடிட்டு thank God, pray to God and say thank you for the fact that we are here today to celebrate the first success in your life. Thank you. அடுத்தது, I want you to give a round of applause to your parents, some of whom are in this building. Thank you. Moonavathu, to the Swamiji, Principal, and the faculty who taught you for the many years you were here. A big round of applause. And finally, to self-congratulate yourselves on your achievement, a big round of applause. Well done. Please sit down. Thank you. எனக்கு 10 நிமிஷம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. So I'm going to try to rush through. I have a lot to tell you because I want to make this a useful presentation for you. தமிழ்ல சொல்லி கொடுத்த வார்த்தையும் கட்டி கொடுத்த தயிர் சாதமும் ரொம்ப நாள் இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால it is very difficult to make an impact in a very short speech. But given that I am from this college and I want to see you all do very well, நான் இந்த 50 வருஷத்துல என்ன what worked for me, what did not work for me, I just want to try and communicate that to you in as quick a manner as possible. முதல் விஷயம், you're a very lucky generation. நீங்க பாஸ் பண்ணி the world you're coming into is very different to the world I passed out in 74. To give you an example, நான் 74 வெளியில காலேஜ் விட்டு இறங்கினப்போ கால்குலேட்டர் கிடையாது. We only had a little black and white television in some houses. No television, no color television. There was no cell phones. Forget internet. There was no Google. There's no YouTube. GPay எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. We came out into a very primitive world. Compared to that, நீங்க today, you're all brought up in a very digitized world. நீங்க பிறந்ததுல இருந்து you're born with a cell phone. உங்க வாழ்க்கை இப்போ, I think I can only talk about America. I don't know how true it is about you. America la unga generation, nobody reads newspapers. Nobody knows what a fixed line telephone is. Nobody listens to music, etc., except on their cell phone. Everything happens around social media and the cell phone. And the Madi world, that world has a lot of very interesting opportunities. For India, if you see what the Prime Minister has pushed very hard, the digitization which is happening today. Nethu, there was a very interesting statistic. India now has more cashless transactions every day in a month than America has in 3 months. அவ்வளோ முன்னேற்றம் வந்திருக்கு. அதனால நீங்க வெளியில வர வேர்ல்ட்ல வந்து opportunities are fantastic. உங்களுக்கு இப்போ நீங்க பாருங்க, சுத்தி பாருங்க. Apple is in town. All the foreign car companies are in town.
Modi wants to dramatically increase tourism, health tourism. அதனால உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ஃபேண்டாஸ்டிக். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி நீங்க அட்வான்டேஜ் எடுத்து இது பண்ண போங்கிறது உங்க வித்தை. ஏன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும்போது சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்கு. என்ன சேலஞ்சு? நீங்கெல்லாம் யூ நோ வாட் ஐ கால் குளோபல் இந்தியன்ஸ். வாட் டஸ் தட் மீன்? எங்க மாதிரி எங்க ஜெனரேஷன்ல ஆரம்பிச்சு மெனி ஆஃப் அஸ் நாங்க வெளிநாடு போய் இந்தியா ஒரு பெரிய பிராண்ட் நேம் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. சுந்தர் பிச்சை கூகுள், சத்யா நடலா மைக்ரோசாஃப்ட், ஆதித் நாராயண் அடோபி, வாஸ் நரசிம்மன் நோவார்டிஸ் in Switzerland. Indians are absolutely at the top of many businesses around the world. அது உங்களுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ். ஏன்னா நீங்க இப்போ நாங்கள்லாம் பாஸ் பண்ணி வெளியில வரும்போது இந்தியானா கொஞ்சம் கம்மியா பார்ப்பாங்க, ஒரு போர் கண்ட்ரி அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. இப்போ இந்தியான்னு பார்த்தா டேலண்டட் கண்ட்ரி, சோர்ஸ் ஆஃப் பெரிய அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு இதுல. இதுல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்ன, உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் எதனால ஆகுதுன்னா, China is on the decline right now. As China goes down, India automatically stands up because we have a lot of advantages. Adala I can go on and on. உங்களுக்கு வந்து the point I want to make is opportunities are fantastic. Opportunities always come with challenges. ஆனா என்ன சேலஞ்ச் உங்களுக்கு? நீங்க இப்போ என்ன மாதிரி நான் வெளிநாட்டுக்கு போனோம், மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் சேரணும் போது the competition for me at that time was limited. இப்போ உங்களுக்கு காம்படிஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஏன்? ஒரு கோகோ கோலா கம்பெனில ஒரு நல்ல ஜாப் வந்ததுன்னா இன்னைக்கு ரெஸ்யூமே வந்து இந்தியா, சவுத் கொரியா, சிங்கப்பூர், அமெரிக்கா, பல நாட்டுல இருந்து the best and the brightest apply. அதனால உங்க காம்படிஷன் ஜாஸ்தி. அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. சரி, 50 வருஷமா நான் இங்க போயிட்டு I built my life and my career. What have I learned in this 50 years which I can share with you, which will help you? So Swamiji நான் அதை பேசும்போது I thought we will எல்லாத்தையும் டிஸ்டில் பண்ணி விக்டர்ங்கிற வார்த்தையில we thought we would give you the message through each of the letters in victor. விக்டர்னா உங்களுக்கு தெரியும், வெற்றினா வெற்றி. விக்டர்னா நீங்கள்லாம் விக்டர்ஸ். இன்னைக்கு வந்து ஜெயம், you won, you're going to walk away with your graduation ceremony. But let me just spend a few minutes on each of the letters in victor and tell you what it stands for. Vங்கிறது values. Values வந்து are what make us. Values are what you have learned all your life. Values are what your parents taught you. Values are what the faculty and the college taught you. Values are what you have got from the kind of friends you have kept. இப்போ நீங்க வாட்ஸ்அப்னா மேல ப்ரொஃபைல் போடணும். ப்ரொஃபைல் போட்டோ இஸ் only a physical representation of who you are. Valuesங்கிறது it is what makes you inside, what kind of a person you are. So I was thinking values உங்களுக்கு டிஃபைன் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் போது it suddenly struck me that the best person to go and read about values is Swami Vivekananda. So I just want to share with you what Swamiji said about values. ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. So Swamiji when the values பத்தி பேசும்போது he said, I'm going to take one of his speeches in which he says, truth, unmai, purity, honesty, perseverance, vidamuyarchi, courage, தைரியம், strength, தைரியம், love, compassion, sympathy, manidabhidanam, service to all, modesty, humility, gratitude. This is what Swamiji said comprises values. இதெல்லாம் கேட்கும்போது நீங்க என்ன இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க யோசிங்க. Every day in your life we are going to give you a small medal with victor written it. யோசிச்சு பாருங்க. Because values decide your personality for whom you meet and interact with. ரொம்ப முக்கியம். ஐங்கிறது இன்டெகிரிட்டி. பிரின்சிபல்கிட்ட கேட்டேன் நான், இந்த சில வார்த்தைங்களுக்கு தான் தமிழ் ஈக்குவல்னு சொல்லுங்க. இன்டெகிரிட்டி வந்து நேர்மை, நின்ற சொல். இங்கிலீஷ்ல இன்டெகிரிட்டி அழகா சொல்றதுக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. சே வாட் யூ மீன் வாட் யூ சே, டூ வாட் யூ சே. இந்த மூணு பண்ணினீங்கன்னா தட் இஸ் யூர் அ மேன் ஆஃப் இன்டெகிரிட்டி. மேன் ஆஃப் இன்டெகிரிட்டினா இட் வில் ஸ்டாம்ப் யூ as someone who is reliable, who is honest and a person you can deal with. அடுத்தது சி.
சி விக்டர்ல வந்து காம்பிடன்ஸ். காம்பிடன்ஸ்னா தரன், திறமை. காம்பிடன்ஸ் ஏன் இப்போ ரொம்ப முக்கியம்னா, உங்க ஜெனரேஷனுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் வந்திருக்கு இப்போ. இட் இஸ் கால்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இப்போ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல என்ன ஆயிருக்குன்னா, மெனி நார்மலி routine jobs are all being done away with. இப்போ உங்களை பயமுடுத்த சொல்லல. இப்போ நான் பாஸ் பண்ணும்போது சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி, காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி, இதுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய மதிப்பு. என்ன ஸ்பெஷல் அது வித். இப்போ உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, எவ்ரிதிங் ஹஸ் பீன் கன்வெர்டட் இன்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் மாடல்ஸ், அண்ட் your incremental value as just being a cost accountant or chartered accountant, artificial intelligence கம்மி பண்ணியாச்சு. அதனால ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேற மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அது என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன பார்த்துக்கணும். பட் காம்பிடன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். காம்பிடன்ஸ் வந்து இன்னொரு விஷயம். காம்பிடன்ஸ் வந்து எவ்ரிபடி cannot be a computer coder, everybody cannot be a great heart surgeon, everybody cannot be a brilliant pharmaceutical discovery person. நீங்க அவங்க you have to look inside and decide what is your competency. உங்களுக்கு எதுல பர்டிகுலரா ஒரு ஸ்ட்ரெங்க் இருக்குன்னு. ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். கஸ்டமர் சர்வீஸ்னு எடுத்துங்க. I'm sure all of you have noticed this. ஒரு சில கடையிலயோ ஒரு சில ஏர்லைன்லயோ you will suddenly meet a person who has that special ability to make you feel special. ஸோ மார்க்கெட்டிங் எடுத்துனா கூட அந்த மாதிரி அந்த காம்பிடன்ஸ் அது உங்களுக்கு தான் தெரியும். வாட் இஸ் இன்சைட், அது நீங்களே அனலைஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கணும். அடுத்தது ட்ரஸ்ட். ட்ரஸ்ட் வந்து உங்க மேல நம்பிக்கை. ட்ரஸ்ட்ங்கிறது இவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போனோம்னா கவலையே இல்லை. அது பொருளா இருக்கலாம், ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனா இருக்கலாம், இவர்கிட்ட நம்பி பண்ணிட்டு போயிடலாம். அப்படி ஒரு தடவை பெரிய ஒரு பேங்கிங் கான்ஃபரன்ஸ் என்ன கேட்டாங்க, how do you define trust in the concept, in the context of banking னு கேட்டாங்க, global banking. நான் சொன்னேன், if you take 1 paisa of your customer money and treat it like 1 rupee of your own money, then you're a trusted advisor. Using a trust is very, very important. அடுத்தது வந்து O for optimism. Optimism வந்து உன்னால் முடியும் தம்பி, எல்லாமே முடியும் தம்பி, நடக்காத விஷயமே இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட். எல்லாம் போச்சு ஐயோ ஒண்ணுமே முடியாது, தட் இஸ் பெசிமிசம். ஆப்டிமிசம் இஸ் வேர் enthusiastic every day you look at opportunities. And ஒரு நல்ல எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு, today is the first day of the rest of my life. That is an optimist. Optimism முக்கியம். Optimism is what self charges you to keep going. And கடைசியில் optimism மாதிரி resolve வந்து never give up. என்ன சேலஞ்சஸ் இருந்தாலும் never give up. ரிசால்வை பொறுத்தவரை நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல முடியும்னா, சேஃப்டி நெட்ஸ்ங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். ரிசால்வுக்கு சேஃப்டி நெட்ஸ்னா என்ன, when things don't go well, நம்ம எதிர்பார்த்தபடி சரியா போகும்போது we need something to fall back on. For many people in life, an important safety net, the first safety net is God, is religion, is spirituality. Some of you may be believers in God, not believers in God, adhalam patti illa. The belief that there is a supreme power above you who is there to protect you and will take care of you, that is the first safety net. Another important safety net is your family. Another important safety net are good friends. Good friendsங்கிறது ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இப்போ ரீசெண்டா வாரன் பஃபட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க எங்க ஊர்ல. அவரோட பார்ட்னர் சார்லி மங்கர்னு ஒருத்தவர் இறந்து போயிட்டார். அவர் இறந்தப்புறம் அவரோட ஃபேமஸா அவர் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காருங்கிறது ரிலீஸ் பண்றாங்க பிரஸ்ல. அதுல ஒண்ணு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, டோன்ட் டெல் அதர் பீப்புள் அபவுட் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ். 90% of them don't care and the other 10% are happy that you have problems. யோசிச்சு பாருங்க, அது ஜோக் மாதிரி சொல்லியிருக்காரு, ஆனா முக்கியம். சோ ஆக மொத்தம் விக்டர், VICTOR, இது உங்களுக்கு மெடலா கொடுக்க போறோம், வச்சுங்க. Final 2 comments. One important variable to success in life, choose your life partner carefully. Wife ஜாகிரதையா choose பண்ணணும். I was very lucky to get a very smart person as my wife. More than half of my success I attribute to her. Very thoughtful, very smart, very bright person.
I won't share that with you. But ஃபைனலா சீரியஸா ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோம்ல தான் I observed this. I want to mention this to you. One of the most important decisions you must make even now, think about giving back to society. What do I mean by giving back? முக்கியமா நம்ம காலேஜ் எடுத்துங்க. நம்ம காலேஜுக்கு நீங்கள்லாம் உங்க முதல் சேலரியிலேருந்து, I know some of you are already working for some time, உங்க சேலரியிலேருந்து ஒரு certain amount நம்ம காலேஜுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஏன் உங்களமா, நான் உங்களோட 50 years senior. 50 years from now, one of you may be standing here making a speech. அந்த அவ்வளோ ஜெனரேஷன்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா நம்ம காலேஜுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். அது இட் ஹாஸ் பெரிய அமௌண்ட் அப்படிலாம் இல்லை. நான் I'll tell you what I have done all my life. Percentage of my annual income I have always put away for giving away. That's just a suggestion. யோசிச்சு பாருங்க, முக்கியமான விஷயம். Anyway, I can go on and on. I'm going to stop. I want to wish you the very best of everything in your lives. Swamiji made fun of me. உனக்கு தமிழ் தெரியாது போல இருக்கு அப்படின்னாரு. ஒரே ஒரு செந்தமிழ் ட்ரை பண்ண போறேன். ஏன்னா நான் உங்களை மாதிரி இந்த காலேஜ்ல படிக்கும்போது 1972 ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரைக் நடந்தது. இந்த பச்சை பாஸ் காலேஜ் பசங்களாம் எங்களை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி எங்களை பீச்சுக்கு ஸ்ட்ரைக்கு கழிச்சுட்டு போனாங்க. அங்க கிட்டத்தட்ட போலீஸ் லாத்தி சார்ஜ் எல்லாம் பண்ணி அடி வாங்காம பொழைச்சது பெரிய விஷயம். ஆனா அந்த சமயத்துல கலைஞர் கருணாநிதி, அன்னைக்கு இல்ல, அந்த டைம் பீரியட்ல கலைஞர் கருணாநிதி ஒரு நல்ல ஸ்பீச் பண்ணார். அந்த ஸ்பீச்ல அவர் சொன்ன, எனக்கு ஞாபகப்படி, நன்றே செய் அதையும் இன்றே செய், தூற்றுவார் தூற்றட்டும் போற்றுவார் போற்றட்டும், தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். நான் அதுக்கு கடைசி லைனா ஒரே லைன் சேர்த்து, சென்று வா மகனே வென்று வா. ஆல் தி பெஸ்ட் டு யூ. Thank you, sir. It was a very wonderful speech. And now, the time for rejoicing for our students. I now request the HODs to present the candidates for conferment of degree, and request the chief guest, Secretary Maharaj and Controller of Examination myself will be there. So to confer the degrees, which will be conferred by the university, we have to just distribute it them. Thank you so much.